ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ 24x7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಗಳೇ, ಆಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಾನಿಕ್, ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್. ನಾನು CASS ನಾಯಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದರ 207ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇಕಾನಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, we are the largest startup ecosystem in India. We have presently 80,000 plus startups enrolled with the Startup India portal. Every day, on an average, 80 startups are being registered in Startup India portal. Startups, they provide on an average, each startup minimum, on an average I say, 11 jobs. So that means they have created nearly 9 lakhs to 10 lakhs jobs already. And since starting of this Startup India movement in 2016, lot of improvements have been taken place in various sectors. May it be in the agri-tech, meditech, edutech and various other sectors. There are lot of research is there, lot of innovations are there, and we are very proud to say that in India more than 100 and plus unicorns are also there. So one unicorn means $1 billion valuation company. So ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಈರುವರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇಕಾನಮಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದ CEO of Atal Incubation Center, Nitte. Central government has set up 60 Atal Incubation Centers across India. Their work is to handhold, mentor and nurture all the budding startups. Here they have one state of the art, nearly 10,000 square feet premises. They are giving a very concessional rate space also. They mentor also, they nurture also, they support for all types of support they are giving for startups. Even they are arranging seed funding also through our Startup India movement. So Dr. Ananta Padmanabha Achar, he is basically MBA from Mangalore University and PhD in HRD from Mangalore University. He has 3 decades of rich experience in teaching, training and consultancy. Presently, as I already mentioned, for the last 3 years he is heading as CEO of Atal Incubation Center, Nitte. He has so far nurtured many startups to make them commercialize their ideas. Dr. Ananta Padmanabha Achar, you are heartily welcome to our this startup show. We have one more resource person, Dr. Arun
Islur. Arun Islur, he is professor in charge of NITK STEP. NITK STEP means National Institute of Technology ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರಾವಳಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಳ್ಳಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ NITK ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. NITK ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ 1996 ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಕ್ they have set up in NITK campus. 1996 alle Department of Science and Technology has assisted them to set up this, so that many entrepreneurs are nurtured, and they have been also supporting many budding startups in their respective fields to scale up in their ideas as well as commercial operations. Dr. Arun Islur, he is MSc, then PhD, and he has postdoctoral in desalination technology in Israel. He has 2 decades of rich experience in teaching and research. Dr. Arun Islur, you are also heartily welcome to this our startup show. Thank you, sir. As I already mentioned, startups, it is a new funda now, startup. Government is supporting in many ways, by way of ecosystem also provided, then funding platform is also created, and seed funding is also provided, and our Karnataka government also, they have separate startup policy 2027. So they have also earmarked nearly 100 crore venture capital fund to stimulate 25,000 startups in next 5 years. Recently in the budget also for startups, our Nirmala Sitharaman, whatever that 3 years tax exemption out of 10 years, that has been extended by 1 more year. Many incentives have been given for startups in income tax, for capital gains also. And our Karnataka state government also, they are going to set up one startup park near Devanhalli airport also. So this is the background of today's program. So that's why we are invited 2 startup gurus for this show. Dr. Ananta Padmanabha Achar, he has appeared in many of our shows earlier, in entrepreneurship, in HR, in marketing, in startups, in MSMEs, and many shows he has appeared. Now, what is this new age economy? Why this now new age economy? That question has come. What is the difference between our old age economy and new age economy, and what is the difference? ನೀವು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ದೀಗ ನಾವು 5th ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ 18th century. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೀಲ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್, ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಥರ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. That is again a breakthrough in the human life. So a lot of human work was done through computers. That is the third industrial revolution. Fourth was IT revolution, information superhighway. All informations generated in the world was available to everybody in the world. That was the fourth revolution. Fourth one is the digital transformation or revolution. So from fourth we are moving to 5th industrial revolution. 5th is deep learning, machine learning, artificial intelligence. Human brain is robotics. So coming the 5th one. See, if you look at the first 2, we took 100 years for second revolution. For 4th and 5th, only 10 years we are going for a new revolution. So because of this, economies are giving ample opportunity for employment, new generation employment, and lot of work done by human hands, done by machine now. And industry concept is also changing now.
And India, when India got independence, we were the most poorest country in the world. And today India is the 5th largest economy in the world and fastest growing economy also. So in the image economy, we have ease of doing business, we have youngsters who born after 2000 after liberalization, and a lot of government policies which are supporting startups. So second is that economy passes through recession, boom and slowdown. But all this happens in a matter of 6 months. In a year it can happen, all these stages. But initially we used to have this in a 10 years gap. So very versatile economy and very dynamic economy and business friendly government is also, not only in India, worldwide today, all governments are supporting the business in a big way. This is a new age economy where things are happening in a faster way, in a better way, and a lot of clarity in the lot of For government any policies. ecosystem, there are 4 pillars. Mm. 4 pillars means it is from government, it is from Civil society, financial institutions, third is from entrepreneurs itself, fourth is from whatever what you can ideas generation. There is a saying in Sanskrit, karta karayita chaiva prerakascha anumodakaha sukrate dushkrate chaiva chatvaraha samabhaginaha. That means karta, one who does, karayita chaiva. So you are all mentoring this incubation centers. Prerakascha, supporters. Who are all the prerakas? Preraka means government. Government is giving lot of incentive and other things. Anumodakaha, that means the startup entrepreneurs. These are all 4 pillars. Now these 4 pillars have become very strong. So there is a urge in many what we can so degree holders or your engineers to start startups. Earlier that urge was not there. Everybody was going for job. Now some urge is there for entrepreneurship also. Now what are the emerging areas for startups now at present environment? ಸರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವೀಗ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ 5th ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಂದರೆ ಈ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್. There is artificial intelligence and machine learning. So there is no doubt that next 20 to 30 years this will be completely, all you name any areas that will be ruled out by artificial intelligence as well as the machine learning. Then it comes to the Internet of Things, IoT. So where the networking of different devices through the internet. So adan kuda, that's the IoT is also another very much emerging area. And then at the same time cyber security. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ, ಈಗ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. So this is also another very much tracking of hacking or some solution for hacking. It is for protecting the our systems. And then at the same time ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ದರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಬೌಟ್ 9,000 plus ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಒಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ನಂತರ ತುಂಬಾ ನೂರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ working in the field of education. So these are all the few of the highly potential areas for the startups in the emerging area. These are the emerging areas. Very nice. Now government is giving lot of incentives. The ecosystem has been created. I told now India is the third largest ecosystem in the world. What is the role of startups in growth of our economy? How they contribute? ಅದೇ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮದು 2016 ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು 200-300 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ DBIT. ಇವತ್ತು 90,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 450 to 90,000 ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 6-7 years. That is a huge transformation happened in India about startup growth. This quantum jump happened because of the ecosystem developed by the government of India. When I say ecosystem, first ecosystem is incubator. So many times you have people have ideas, but they don't know whether it is viable or not viable. Many times our young entrepreneurs pursuing the wrong ideas or ideas which cannot be scalable. So when they are attached to an incubation center, so they can evaluate their ideas, whether it is viable or not viable. Many times the ideas should also meet the personality of a entrepreneur. If it is mismatched, then they cannot go for a long time. Second is that when they create an enterprise, once upon a time it is a very, very difficult task. Creating a private limited company was Hercules task, was very costly. But today creating a legal now within entity, one day we can flow. one day, like people Because like of SS ease of Naik, doing business. experts like SS Naik created in one day in a private limited company. And compliance has Along become with your certificate of incorporation, you will get PAN and TAN, everything is within one day. PSIC, PF, all registrations also it will come. yeah. That is another. Incubators are the major player in the ecosystem. Second is the funding agencies. As you told, many banks also coming forward to fund in innovative way. And Government of India started a Startup India Seed Fund scheme where new ideas will be funded from 5 lakh to 50 lakh. 20 lakh will be grant, remaining can be given as a debt. This is an amazing, we never thought that government can give this kind of facilities. And then business development opportunities. So many big corporates are tying up with startups for business development. So they may not be able to do it in a big way. So they tie up with the startups, and whatever they need their product, it is outsourced to startup to manufacture. So this is another development happening between startup and corporate connections. Earlier, wealth creation was on the basis of your land, building and other infrastructure. Now wealth creation or wealth is generated on ideas. Yes. Correct, no? That is the thing. Now what is the role of incubators in bringing up these startups? Yeah. To bringing up any of these startups, the role of the incubators is very, very important. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲೀಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. So where actually the incubators, they can play a very major role. ಈಗ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸೀಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೀಡ್ ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. So the incubation center, they can give the space at a very affordable, or that's what we ourselves NITK step or even the AIC NIT, we are doing that one. And suppose if the startups,
if they need some venture capitalists, so that also can be arranged, those arrangements Yours also. is like a platform. You are bridging Yes. between the policy makers Exactly. or the funding people Yeah. and the startups. Yes, sir. Correct, no? Yeah. So you are acting as a bridge. Yeah, Not exactly. acting like a wall. Exactly, but we are not having any commercial this one. Only Okay. the nation growth as well as helping the societies for coming up, emerging with the startups. Oh, very nice. Now, in recent budget in 2023, agriculture accelerator fund, Fund is created. they have 2,200 crores, but they talk about only horticulture Related. that what you can say disease-free plants and all. Any idea about it? How that fund it See, is in funding India, through NABARD, no? yeah, see, in India, if you look at agriculture, we have now 1.3 billion population. The number of is increasing year by year, but again at the same time, the land under cultivation is decreasing. So the traditional farming method, the traditional way of doing agribusiness is completely changing now. So a lot of farmers are quitting the agriculture. So to encourage more number of people to get into agriculture, the government of India is supporting the big way. Number one, so there are a lot of this IoT can be applied to agriculture now. The vertical farming and then hydroponics. These are the new, which is very popular in Western countries for a long time, is coming to India also. Particularly Israel. History, very, I think that Arun knows about a lot of things called vertical farming. This studio, this much of room, we can grow the food for the entire Mangalore region. Even in the desert, they used to cultivate the oranges and varieties of the citrus and the vegetables. Outside, completely desert. So these type of the technologies Israel. Yeah, a lot of technology can be applied to commercial farming, number one. Second is the food delivery is also becoming very challenging now. How to store it? 40% of the food storage is wasted. Perishable. Not perishable, it's wasted because of the bacteria or some Yeah. other thing. Now we have one startup which invented an equipment which you keep in the storage. It reduces 90% of the bacteria and storage will be doubled for, if it is 1 year, is 2 years. So like that, there are many startups coming up in this area to increase the Without any preservative or with without any preservative. It's an air purifier. See, a food item is spoiled because of some of the bacteria. Microorganisms. Microorganisms. So this instrument kills the entire thing in there. These cashew factories, they have that vacuum packing. Yeah. So No, exactly the airtight compartment. same concept is being applied for the food also, sir. Particularly food the fruits, packing. fruits and vegetables, where actually the ready-made these foods or the fruits, which will be packed in the atmosphere of the carbon dioxide. Okay. So it will be packed in a sealed container. Instead of they'll remove the oxygen and carbon dioxide. So where microbes cannot survive. So those type of the startups are also coming up. Like many startups are coming in the field of agriculture where they apply technology to farming. For Agriculture. example, this sprinkling the pesticide is very dangerous to the farmers. They have to when you do it in the hand, it is very dangerous. They consume it goes to the body also. Now we have one startup which is invented a robot which sprinkles the pesticide. So you also know that a lot of machines coming up for harvesting, sowing the seeds also. The entire cultivation can be mechanized, right from sowing the seeds, even managing the crop also through IoT now. Yeah. How much water is required? Exactly. When that they need more manures, all those things you can control remotely controlled by computer. Okay. So the production will be 10 times more than what we What do we in have. in the traditional method. You had been to Israel, no? Yes, sir. For postdoctoral Yeah. research. Yeah. What was it, and what is the system of agriculture in Israel when compared to India? How they are so much advanced? Yeah, in fact, in Israel, the concept of the drip irrigation, which was introduced in India sometime during the 70s, mid of 70s. But in Israel, that concept was sometime during the 1930s itself. And as per my observation, the main ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಿಬುತಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಯಾರ್ದು ನೋಬಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ Community farming. ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆವರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ
ದಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ Cooperative farming ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು 1920s 30s ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. They're exporting food because of that. ಯಾ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ 1/10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ whatever rainfall is there, they will preserve that rain. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ಬರಗಾಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಳೆಗಿಂತ 1/5 ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ನೌ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗುಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ What are the ideas they do for this desalination? Yeah, desalination again, the Israel is number 1 in the globe. They do it with the reverse osmosis membrane. ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೊರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. MRPL ನವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಿಸಾಲಿನೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒಂದು 60% ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ RO ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೌ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. What is the action plan under Startup India movement now at present? Startup India movement, I told you, when they started in 2016 to till date, they made a commendable work in terms of easy registration of startup with DBIT, number 1. Number 2 is they also started a mentor portal now. If anyone, online mentoring process, if anyone wants some guidance regarding, could be idea validation, could be product development, could be commercialization, a segment of mentors, different mentors available online. This is another important work they're doing. Third, I think major part is the funding. So for a startup, till they get revenue, banks will not fund them. So to sustain from idea generation to commercialization, the entrepreneur has to put a lot of his own money. So many times they have a bright idea, but they cannot put their own money. At that time, Startup India Seed Fund has started. So Startup India Seed Fund is a 10,000 crore funding created by Government of India, which is given through 300 incubators in India. We are one among them. We are getting 5 crore funding. This is given to the eligible startups. So to get this funding by a startup, 3 conditions. One is startup has to be registered either as a partnership, either as a LLP or a private limited company. For partnership, now they can be startup, but they don't get seed funding support. Yeah. To get a seed fund, condition number, it should be LLP or it should be a private limited. Private limited company. Second is the age of this registered entity shall not be more than 2 years. Less than 2 years on the date of application. Third is they must have innovative idea. They will not fund for the Happala, Sandege, this kind of traditional businesses. Something innovative. It has to be innovated and more of creating a social impact. So startup is just focusing more on social impact. Social impact or wealth creation or job creation. Job creation. All this kind of startups are funded liberally. So they give, they can get 20 lakh as a grant, then 50 lakh as a debt or equity. So when you take a debt, it is 1 year interest free. Second year is a very nominal interest rate of 2.23% interest. As it is again how many years they give debt? Initially 3 years. They can extend another 3 years also. It's without collateral. So if they don't return also, there is no harsh, no recovery also. So then they convert into equity after 6 years? They have an option to convert into equity. In the beginning also, at the third year also, in the 6th year also. Okay. If they can't repay the debt, they can convert into an equity. Your step, Science and Technology Department. Entrepreneurs Park. Okay. So who all can register with you, or who all can
come to your this for mentorship? Yeah, anybody, any public, or it's not only for the faculties or only for NITK community, but it is for entire region. ಯಾರೇ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ those who are having interest in starting a startup, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು which area? Only science and technology? Any area, but some innovative Okay. Idea or innovative material that should be associated with their particular startup. Okay. So we'll incubate What them. are all support you are giving there? So we actually, this was started during 1996 with the funding from Department of Science and Technology, Government of India. So far about 85 startups have been successfully ventured. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ. And we'll support them initially for about 3 years. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Whenever we receive some funding from the government of India or from any other agency, in a transparent way, we'll distribute that one to among our incubators. ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So we'll give them the space at a very reasonable. How much space you will give? We'll give them based on we have as of now about nearly 15,000 square feet of area. Okay. So we have say something from 150 square feet to up to 750 square feet. How much you charge? So we charge per square feet about 12 rupees. Okay. Because it's a self-sustained, completely it's a self-sustained center. And as compared to the Mangalore city and all, it's about 1/4 of that one we are charging. Because to run the center as well as to provide other services. What are the other facilities? Other facilities, suppose if our incubator, if they are looking for something, they need some more funding, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, and it is between the venture capitalist and the startup or our incubators to decide what is the sharing. So we'll not interfere in that one. So we'll give them You will create a platform or you will facilitate for this? Yeah, exactly. Very nice. Then second, if they have something innovative product, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಮ್. In patenting also around 80% discount is there. Yes, it is for the startup. Not only that, sir, even ಈಗ as a ಅಂದ್ರೆ if the patent is filed through as an startup and from an academic institution or as an individual, first priority will be as per the patent office prakara. First priority will be given to the patent which is filed by the startup company. ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಲ್. Tatkal scheme ಇದ್ದಾಗ Exactly. And there is almost 80% reduction in the fees also. This is only to promote and encourage the startup. This is from the government. So ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ, that also will assist them. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಲೀಗಲ್ ಇದು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಮ್ ಟು ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕನೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ 3 years ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ರಾಮರಾವ್. ರಾಮರಾಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ collateral free loan. What is the loan limit? What are the other conditions? Next, it is notified that startup are not in default to any lending or investing institutions and not classified as non-performing assets as per RBI guidelines. As per RBI guidelines, are eligible to avail benefit. Please explain RBI guidelines. Next, a tight-fisted, tough time is always good for a startup to come up with innovative ideas and affordable solutions to our day-to-day problems. Opined Sri Piyush Goyal, Union Commerce Minister. Do you agree? Next, Union Minister for Railways and IT, Mr. Ashwin Vaishnava, said that next year 5G coverage should be widespread and it will open plethora of
capabilities for startup. What is your forecast? Next, food processing, product development, application development, IT consulting, business support services have the largest number of startups. What are the other areas? Next, what is the similarities and differences between startup and Atmanirbhar Bharat? Next, according to Vijay Karnataka dated 23rd February 23, Mr. Nitin Kamath, one of the founder of Zerodha company, got profit of rupees 2094 crores as on March 22. Please highlight the Yashogate of companies of Bangalore and nearby places. Next, I am having the paper cuttings of Times of India dated 2/11/22. It says that startup hiring of GIG workers has decreased by 63% compared to October 21. What is the prospects of employment opportunities for men and women in startup? Thank you, sir. Okay. Excellent questions by our Ramarao. Even any topic we present here, he will give Interaction. entire full meal. Yeah, productivity, It Ramrao. covers all this. Thank you, ರಾಮರಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗೆ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ enterprise, micro and small enterprises, that is there up to 2 crore funding. Under startups also, government has introduced collateral free loan. Can you just throw light on it? See, one of the requirement for funding from the bank is collateral. Second is that it has to be repaid. But startups, problem is that from idea generation to commercialization, they have 3 years gestation period. So that time you can get a loan collateral free, but how do you repay it? If you don't repay any time, then again NPA rule will apply and they will have a problem. So because of that, 99% of the startup will not go to bank for initial funding. Only after commercialization. When they get revenue only, they go for that. So to address that pain of from idea to commercialization, we have a scheme called seed funding from Government of India. So it's a huge liberal funding is available. But the bank also now up to 10 crores credit guarantee scheme is there. Up to 10 crores without collateral, there is a funding provision has been made by the government. For MSME. That is really we should NCGLT, National Credit Guarantee Trust Limited. Through them, they are funding up to 10 crores without collateral. Provision is there. Whether they give or not is different. And State Bank of India recently in Koramangala, Bangalore also, they have opened one dedicated branch for startups. They'll be coming soon to facilitating. Bangalore also. Yeah, that is really appreciable. And how they are, what is their policies and all, yet to see. But steps have been taken to what we can tell, the speed up this process of funding for startups. Of course, what are all the types of funding for startups? Can you just brief? The type of funding is 3 types. One is grant. So major part of the requirement of the startup is they want grant because they can't repay it also. We have Department of Science and Technology. They have a big grant. In a big grant up to 50 lakh you can get a grant from the Government of India for product development. Second is debt. Debt again there are 2 types. One is from the bank debt. Second is from the startup India seed fund. Third is equity. So many times when the grant is exhausted and debt is also required, you want a huge amount of money, that time they go for equity. Equity is provided again 2 agencies. One is angel investors, second is venture capitalist. So angel investors, people like you, we have a huge amount of money, reasonable amount of money. They want to spare 10% of it to a startup. So the startup generates employment, the regional disbursement and all those things happen. They give money as equity. They take equity in the capital of the startup. If the startup fails, their money is also gone. If the startup makes profit, then they also get a share in that. And investment firms, we also have a type of investment firms, and they, based on the valuation of the company, they invest in the startup. Not only that, they take part in the management of the company also. It is more or less taking them as a partnership.
This is also a very good source of funding for the startups. Okay. Here I have some points. Around 11 types of funding Yeah. they are available for startups. One is bootstrapping. That is, So they own have- self-financing. yeah, that they have to clear self-financing and do. Next, peer-to-peer lending. That is friends and family. Yeah. They can have some, instead of asking for one friend big money, some It is they it's can called share the idea. Crowdfunding. Crowdfunding. Yeah. Crowdfunding is different. Crowdfunding is from public. This film and all, when the big budget Yeah. film and all they do, they normally take crowdfunding. Then angel investment. Angel investment means when nobody is there ready to fund, angel, they come like Yeah. angel and fund. They take some risk also. Then our seed funding, as we have already mentioned. Then venture capital. capitalist. Venture capital. Investment firms. Yeah, investment firms. Then it is vendor finance. Sometimes these machineries or other things, what they do, suppose 1 crore machinery you want to buy, but you don't have fund. Yeah. Then you can take machinery from the vendor by giving equity or something, and through that also they can do vendor finance. Then the bill discounting. Once it is commercialized, Credit bills. they can discount the bills. Yeah. And there are many platforms also. Then IPOs also you can do. Now Yeah. minimum 2 years if you do now SME IPOs are also is there, but minimum it should be a company. Correct. These LLPs cannot go for that. Yep. Then as I was told under Startup India, this Grant. credit guarantee fund up to 10 crores there is a provision. These are the funding Opportunity. available for the people. Basically fall into three category: Correct. grant, debt, equity. Correct. Yes. Now but it is money is not a problem now, but only idea and commercialization of idea is a problem. So many people come to your incubation centers and come to us also, Yeah. that I have one idea, can we get funding? But if the idea is not commercialized and that economy of scale of working, if it is not there, Yeah. no bank will fund, Finance. because that repayment how they can get. Any lender, he will think about how he will get his money back. Yeah. Correct, no? That is the question. Now latest in Meditech, what are all the emerging areas for startups? See, Meditech is a very virgin area for startup because of the three reasons. One is the number of diseases are increasing. We have 25,000 known diseases, out of which 50% diseases are no medicine treatment at all. Number one. Number two, the delivery of the healthcare. So healthcare delivery traditionally was done physically. People has to come to a particular place, and now we have virtual hospitals. We have one startup which connect doctors and patient by virtual It's like a telemedicine. Yeah. Third is lot of equipments. See, to diagnose and health disease, we need lot of equipments. So an amazing medical equipments are coming up through innovation. So one of our startup has a small equipment which you keep it in the ear. It takes entire scopy of the ear. If you keep it in the mouth, it takes entire X-ray of your Internal part. internal of the part. Of Only with the saliva you can test Yeah. blood, without taking the blood, Yeah. you can have blood test. We have one startup for that. Okay. Traditionally, we had to prick to human body and take a Right. blood and then do it. Now we have one startup which by taking a saliva from the mouth, they can say whether a patient is having a sugar or not. So this is a kind of innovative way of diagnosing, curing, and delivery of healthcare product. We have amazing number of startups are coming. It is number one virgin area for startup is healthcare now. If you take the entire overall Indian system, healthcare accessibility is a problem. People don't have accessibility to hospitals. Yeah. So this lot of technology, even AI, and in Mangalore also we have a robotic surgery. Robots are doing surgery now. Yeah. So small robots which can clean entire operation theatre. Small robots, and big Yeah. robot does surgery also. Correct. So this the study shows that the surgery done by robots are more accurate than done by human hand. Yeah. Then we have something called laser surgery, bloodless Yeah. surgery now. So instead of cutting a body, you can to laser light you can do a surgery. So an amazing research is happening in healthcare, Yeah. and every research
product can be converted into a viable startup. And even this personalized medicine, this is also becoming more popular in US and other parts, where actually a genetic information of a particular patient or a particular person will be collected, and then based on the genetic information, that person will be treated differently, because they'll study the genetics, and based on that, because everyone's individually it's a different. Yeah. So based on adu bhala popular Preventive ಆಗ್ತಾ medicine, ಇದೆ. more of preventive So ಇಲ್ಲಿ medicine. ಮಂಗಳೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೀಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಏನಪೋಯ ಈ ತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹಬ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಯಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡಬಹುದು. Now, once it is commercialized, marketing is a question, because nowadays marketing through TV, newspapers and other media, it is very expensive. That's why digital marketing techniques are being used. Can you just throw light on what are all the digital marketing techniques for startups? Yeah, I'll tell you the example of digital marketing. Few years back, we were traveling in a very remote place. One of my friend also, our car got spoiled. So there is a gentleman who was repairing a bicycle. He used to take old bicycle, dismantle it and make a new bicycle. And he is prepared to prepare a variety of bicycles, like mother-in-law different type of bicycle, daughter-in-law different type of bicycles, student different bicycles. Amazing skill. But his income was only 2,000 rupees per month. Yeah. So he also repaired our car. That time my friend designed a website for him. It's been half an hour and his product was displayed there. Within 3 months, he got an order from Saudi Arabia, bicycles. Saudi Arabia is the richest country in the world. Yeah. Why they want bicycles? Because in the refinery, they can't use bikes. Correct. They want bicycles only. So through website, he could connect a buyer in Saudi Arabia. Anywhere. So this is called digital marketing, power of digital marketing. If you have a very dynamic website, if you connect it to other social media, it can reach out to large number of audience without any cost. Yeah. Now we have a concept called zero budget marketing. So without any budget, you can market your products. So this is an amazing trend happening in the world through social media, through digital platform. A dynamic website is very important. Correct. So many times our MSMEs also, so they don't have a dynamic website. They have a website which is maintained once in 5 years. They don't update it also. Correct. So this is one of the important concept coming up for startup also. We train them in zero budget marketing. Yeah. The search engine optimization, how it SEO. will help? Search engine. Search engine optimization is, suppose I want to know who is the best CA in Mangalore. Yeah. If you register with Google, your name comes in top 10. But you have to pay for the Google, that if someone wants to know who is the best CA practitioner in Mangalore, SS Nag name will come. So, but you have to pay to Google, say that if anyone searches CA, my name has to come. Or if he searches best incubator in Mangalore region, if I register with the Google, ACNT comes first, even though we may not that as good as NITK. So NITK name will not come there. So this is called search engine optimization. Wherever somebody searches and my company name comes in the first. Correct. Top 10, top 5, my name will come. Now, what are the benefits and risks of startups? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಇದರದು LLP ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 day ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತುಂಬಾ tedious process. Closing is also easy, starting is also easy. That is also very much easier. ನಂತರ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿದೆ. ದೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬೌಟ್ 80% ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ನವರಿಗೆ. What are the risks? One risk is we support a lot of innovative startups. They come and do a lot of research and innovate a product. Within a month, somebody will copy it. Like Uber. Uber was very successful. Within a 4 years time, Ola came. Like we have any online platform, you spend a lot of money and to innovate,
within a month's time someone else will copy it and come out with a very cheaper product than them. Like kurkure is a very popular product. In Madras, someone come with the mankari. Mankari is more popular than kurkure. Like any innovation if you do, like in political, we have a party called AAP. There's a party called BAP now, Bharatiya Aam Aadmi Party. So you popularize a brand, you come out with a new product. Very next Within a month's time, someone will copy and come out with a new product, and you cannot restrict also that. That is one risk. Second is you have an amazing idea, amazing team you have, very fascinating team, but you will not able to sell the product. So customer discovery is the biggest risk in the startup, and we have around 30% startup fail because of fail to discover customers, not able to enter the market. Another risk which you find in our startup is team management. Initially 2-3 friends come together, they're very passionate, dedicate. One company start getting profit, then there'll be quarrel, and they say I am working more, I want more. Somebody says he is working for the company, why should he has to be compensated? For silly reason they quarrel and company collapses. Now this is another risk they face. Now this waste management, that is the most crucial area. It is waste to wealth. Waste to wealth product. Any startups, there is opportunity now? Yes, sir. Just again, lot of opportunities, whether it's a waste energy, waste management, or even the clean energy also. Waste management alli again we can classify mainly as a solid waste management and liquid waste management. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಸಿವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ರಿಸಿನ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಡ್ಸಾರ್ಬ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇನ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರ್ ಇಟ್ಸ್ Singapore I heard in drainage water that is recycled and whatever that purest water to drink. It is possible because the RO can provide 99.9% purified water which is free from any of the ions. So definitely the microbes and all, definitely it will be removed, even at the much larger pore size of the membrane also that can remove the microbes, but RO is the 99.99% it can remove. Then another another is the solid waste management. ಅದನ್ನ ಈಗ that can be converted into some ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಟ್ಟು ಇದಾಗಬೇಕು. ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 5 tons ಪರ್ ಡೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಥರ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 days ಹಿಂದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅವರು ಈ ಕೌಡಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೌಡಂಗ್ ಅನ್ನ ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 200 products ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕ್. 1 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೌಡಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಲೆಸ್ಟಿನ್ ಅದನ್ನದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶಿ ಕೌಸ್. ಹೌದು. ನಾವು ಕೌಡಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಹೌದು, ಕೌಡಂಗ್ ಇದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕೌಡಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. So that's why there is a saying in Sanskrit, amantram aksharam nasti, nasti moolam anaushadam, ayogyah purusho nasti, yojakah tatra durlabhah. The meaning of this is, amantram aksharam nasti, there is no word without meaning. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಷರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲಂ ಅನೌಷಧಂ, there is no root of a plant or leaf of a plant without medicinal value. Ayogyah purusho nasti, there is no useless person, he is useless, he or she is useless. But yojakah tatra durlabhah, we lack planners or we lack leaders, we lack the person who can plan this and take it forward. So that means each and every product, each and every prati vastu kuda, it has got value. Exactly. But it should be properly utilized. So I think the startups innovation, it will help in getting value for the products, or value added products also it can be done through this startup ideas. So now it is time for the break. ವೀಕ್ಷಕರೇ, break ke baad. ನೋಡಿ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಡಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ನಮ್ ದನಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ರು ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರ KBL ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ. ಕಾರ್ಡು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ರೈತರು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಭೀಮಾ ಮದುವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೂ ಭೀಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ₹350 ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ₹5,000 ರಿಯಾಯಿತಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 90% ಅಷ್ಟೇ ಪಾವತಿಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸವರನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ ₹400 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ. ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ್, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯವಾಡ, ಚೆನ್ನೈ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಹೊಸೂರು. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ. ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ತಮ್ಮನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ 15H 15G ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಈಗ ನೋಡು, ಈ KBL ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಿಸಿ, ಪೇಂಟರ್ನಲ್ಲ ಪೇಂಟನ್ನ. ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ ಅಪೋಲೋ ವಂಡರ್ ಗಾರ್ಡ್ PU+, ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಮರ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಅಪೋಲೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾಳಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಅಪೋಲೋ ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ರೀ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ MSME ಲೋನ್ನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಮಾನವನ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ. ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದಿನನಿತ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ NCD ಕೋಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗಿಡ ಪರಿಸರದ ಹಸಿರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಬದುಕುಳಿಯಲು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರೇ ಆಧಾರ. ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ. ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯೂ ಅಮೂಲ್ಯ. ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಿ. ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ಹೌದು ಕಣು. ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಸಲಾಗದವರು ದೇಶದ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಕಾಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುವ ಲಾಕರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಹಾಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ಸುಮಾರಾಗಿ. ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯೇ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪದೆ ನಿಗದಿತ ಡೋಸೇಜ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗಿಡ ಪರಿಸರದ ಹಸಿರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ತಮ್ಮನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ 15H 15G ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಈಗ ನೋಡು, ಈ KBL ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಬುನಾದಿ. ಸಹಕಾರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್, ರೈತರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, 7 ದಿನ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಡಿರೋ ನೈವೇದ್ಯ, ಹೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ?
ಸಾಧಾರಣ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಸುಗಂಧದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. 15 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ತನ್ನಿರಿ. ಸಂತೋಷ್, ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 823 ಕ್ಯಾಶ್. ಬನ್ನಿ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ. ಈ ಆಟ ಚಟವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿ. Here's an excellent occasion to be the Bima bride. Bima presents Wedding Fest from February 6th to 31st of March. Now get up to rupees 350 off per gram on gold and up to rupees 5,000 off per kg on silver. What's more, pay only 90% carat on diamond. Not just that, you can get rupees 400 extra per sovereign on old gold exchange. Also win a gold coin every 3 hours through lucky draw. Bima Jewelers, Bengaluru, Udupi, Hassan, Mangaluru, Shivamogga, Vijayawada, Chennai, Rajahmundry, Hosur. Terms and conditions apply. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇಕಾನಮಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂ type of startups in these emerging areas that we are discussing. We have two resource persons with us, Dr. Ananta Padmanabha Achar, CEO, Atal Incubation Center, NITE. Adhe riti we have Dr. Arun Islur, Professor in charge, NITK, STEP. ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆನ್ 0824-411-6060 ಆರ್ 0824-411-9090. ಸೊ ನಾವು statistics as per Startup India 2022 statistics. What is the impact of Indian startup on the economy? There is a brief details they have given. It is the second highest number of internet users in the world now, India. Third largest ecosystem in the world in terms of unicorns and total number of startups. 61% is the internet penetration. $131 billion plus venture capital inflow since 2014. 105 tech unicorns. 373 million plus rural internet users. $450 billion plus combined valuation of Indian startups and 7.7 lakh plus jobs created. So they say that on an average 11 jobs are being created in each startups. When we compare these three ecosystems for startups in the world, US ranks first, then China, then India. So India versus China, we have already displayed in our a comparison of startup ecosystem. So in this we can see now India $112 billion, that is total funding 2014 to 21, whereas in China it is $624 billion, whereas in US it is $1.1 trillion. So much gap, huge gap is there. Then funding CAGR 2014 to 21, it is 49%, India, China 12% and US 33%. So CAGR is better. So India versus China versus US. Internet penetration, as I already mentioned, now it has been increased to 61% in India, 73% in China, in US it is 90%. So total internet users in 2021 statistics, so it is 846 million in India, 1.03 billion
in China and 302 million in US. So this is the statistics. Then record, what we can tell, startup snag record funding in January. So they have raised $3.5 billion in January 2022 as against in 2001 it is only 0.6 billion. That means 6 times funding is there. So that is also record growth also. Then India's 100 unicorns, they have created 2.84 million jobs. So the statistics are also there. Ola 1.51 million, Zomato 354, that is 3,54,000, Flipkart 2,24,000, Swiggy 2,05,000, Delivery 88,000, then Daily Hunt 53,000, Byju's 40,000, then Express Bees 37,000, Urban Company 34,000, Blinkit 32,500. These top 10 startups are job creators. But as of June 2022, because of the recession across the globe, the employees laid off in other countries is much more, but in India also it is not different, but little bit blow is there. Unacademy, they have removed 1,000 plus employees. Vedantu has removed 624. Cars 24 600. M-Fine 600. Byju's 500 plus. Ola 500. So because of recession, employees laid off by Indian startups. But when compared to other countries, this is much less. Biggest startup companies worldwide by valuation also, we have given the chart also. So these are the statistics, and of course the startups have created much what we can tell, that wealth creation and job creation, and a lot of problem solutions have also been evolved because of these startups. Now unicorn race also, we have statistics also on unicorn race also. India has got now 105 unicorns as against US has got 618 and China has got 174. We have one caller, let's attend. Hello. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು? ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ KMF ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸರ್, ತಮ್ದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಪ್ 1 ಇಂದ ಟೈರ್ 1 ಇಂದ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3 ಸಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಟೈರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಟೈರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಒಂದು NITK, ಒಂದು ನಿಟ್ಟೆ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ, ಅದಾನಿ, ಅಂದಾನಿ ಆ ತರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಲಾ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ 2 NITK ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದಾನಿಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಓಲಾ ಇದೆಯಾ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ NITK ಮತ್ತೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದವರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ NITK ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. NITK ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1996 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 27 years, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 27 years.
So, any successful, most impactful, successful startups, those who are emerged from your step. Robosoft come from ನಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು 85 ಕಂಪನಿಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಉಡುಪಿದು. ಸೊ ಅವ್ರ 800 ಕೋಟಿಗೆ ಅದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅವರು ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ NITK ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆದವರು ಇಬ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ. ಆ ನಂತರ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ಆ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 400+ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ನೀವು ಅದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ NITK ಸ್ಟೆಪ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ರದ್ದು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಅದು ಸಡನ್ ಹೆಸರು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅದು ಓಲಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಅವರು ಅದನ್ನ 1000 crores ಓಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಜ್ ಆದ್ರು ಒಂದು 7-8 years ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್. ಮೂಲ್ಕಿ ಅವರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಬೋಧ್ ಕೊಡುವ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಯಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್, ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಹಲೋ Sir, good morning. I am Dr. Kapilan from Bangalore. Sorry? Dr. Kapilan from Bangalore. Okay. It is a good initiative by Namma Kadula 24/7 channel, and I thank both the resource person for sharing their knowledge. Thank you. I want to ask 2 questions. The first question is, how startup can make an impact on higher education? Second one is, what are the most serious problems faced by startups which are started from higher educational institutions? Okay, very nice questions. Problems in higher education, correct, no? Okay. So, how startups can make impact in higher education and what are the problems and challenges? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ along with the study they can also create their own enterprise, or they can take a break for 1 year also. So they can look at some of the problems in the society while studying only. They can innovate and come out with a startup. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2-3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೌನ್ಮನೆ ಉದ್ಯಮಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲೇ as a faculty member ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನವರು, you can tell in English because we asked in English. Yeah, because earlier the students or the faculty members, even though they were interested in startup or entrepreneurial activities, it was not possible. When I was in Israel about 15 years back, my professor was having his own company. And 2-3 companies they used to have. When I came back to India, I thought, oh, why not in India? We cannot do any business. Only even whether it's a government or the private. Then to overcome that, the government in 2019, they came out with the National Innovation Startup Policy. It is particularly for faculty members and students. So the policy name is NISP 2019 for faculties and students. So accordingly, any faculty member, so even myself also, I was initially involved with I have initiated a startup in our step only, or other faculty members also in NITK, another 5-6 they get more members. Incentives if you do startup in the campus. And then the students also, suppose as the professor has rightly mentioned, if any student want to take a semester break,
because he got some very Innovative good ideas. Innovative idea, and he is into that one. So he can also, a student can get a break because of the startup. What are the innovative startups in higher education they can start? Any idea? Yeah, definitely they are the tech based. Say for instance, in our step we have a water related and the clean water producing, and then EV, electric vehicle. So that is again an emerging. Talking about education And only. waste management. That one. The waste management yet to come. As of now, we don't have any. Enormous scope. Yeah. And One then more about the caller we have. We'll yeah, attend. drone and drone survey also. Okay. Hello. Yes, madam. Hello. Who's speaking? I'm VP Pai calling from Bombay. VC Regarding Pai. the startup session, I have got some question. Okay. Okay. You can ask, please. I can start now. Yes, Okay. yes, yes. Hello. You can continue. Please ask. Yeah. My name is VP Pai. I'm a NITK alumnus Okay. calling from Bombay. Okay. Please ask. Right now, the central government has made a kind of a policy, one product per district. Yeah. What do you to accelerate the development of the district as well as for the national economy. Correct. Similarly, can we think of say startups can only agriculture accelerator promotion fund is been earmarked in this budget. Correct. So for that, Professor Isloor and Professor Achar, can they think of a big agriculture problem in one of the arid districts of Karnataka or North Karnataka, whichever is nearest, because South Karnataka has got good rainfall, there may not be much of a problem. Correct. And then start working on it through these startups and kill the issue. Because Professor Isloor has got a Israel background also, he has studied there. So they are the right person. And another thrust area of the government of India, as per my opinion, is development of a battery for all the transportation vehicle, including the aircraft and ships, but not by lithium ion, which is very expensive, very scarce and imported, but by a suitable, affordable, indigenously available metal like sodium or magnesium. I think this is one of the thrust areas of not only Indian government but all the governments. So can we think on those lines? Because all this time we have been discussing on a general terms. Suppose we zero in on the particular problem, probably solutions will start evolving soon after. Really excellent question. It is a very praiseworthy question. If you come in our next 250th episode, we will give you prize also. Now regarding agriculture thing, first I will ask Achar. Last month we had a MSME conclave in Hospet. So Hospet and surrounding area, a lot of millet, because now they have declared International Year of Millet and millet based products. Lot of facilities are also there. That to make this millet more popular, because it is siridhanya anta heltevare. So it is more healthy product also. Any new ideas can be started now? What is your opinion about it, Mr. Achar? Yeah, we have already one startup which is working on millets, product and valued products. Like people want ready to eat product now. So they don't want to take grain and make paste and then do a product. So they what it is ready to cook and ready to eat products. So lot of products. Just you put in hot water now in the flight and all, we take no Maggi 2 minutes and other things like upma and all. If you put 1-2 spoons of that same type of product they can do in millet, and that can be utilized. That is a very good one idea. Startup is coming in that. Second, ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ in these two districts what can be done. I think NIT no, other than this district. No, he is asking more about these two districts. What how can you contribute in a big way for development of agriculture for both NIT and NIT. So what we can do now is we have formed 10 farmers produce companies with 1,000 farmers. So all of them are doing agriculture in a very traditional way, but this is knowledge of Israel knowledge. We will train them in scientific cultivation and value addition and marketing in a interesting way. We are doing one in coconut now. Coconut is a very popular product of this region. From coconut we can make around 500 product, including your
Kalpavraksha. Cosmetics, and even you can also make the bulletproof jacket from this jackfruit outer cover ಇದೆಯಲ್ಲ. So this kind of a research both NITK and NITE can do it and transfer it to farmers. I think that amazing development will happen in this region. I think we'll have an MOU with NITK to transfer technology to farmers so that our farmers will cultivate scientific way and add more value to product. So now emerging areas of new startups. I think now your MOE is the emerging thing in today's topic, we can say. Now he has told about one more thing. Without lithium battery, other type of batteries for the use of this, which is lithium is very expensive, right? At cheaper, this very reasonable thing where any ideas can be done. Yeah, already there is a lot of research is going on in the field of sodium, as Mr. Pai who has mentioned. Already Japanese researchers have successfully they came out with the sodium metal based batteries which are more efficient and much cheaper also as compared to the lithium. Only thing, more research to be conducted in by Indian scientists also. So once we can come out with the prototype, then definitely the India can produce its own such type of the batteries. It's possible. Excellent. Now I think it is now time to wind up. What is your closing remarks regarding emerging areas for startups in new age economy? Is now, so you see, startup idea come from the problems. So we have millions of problems, millions of bright minds also in India and this region also. If people start looking at the problem and come up with the solution, I think then a lot of startup will emerge, and both NITK and NITE will support these new ideas in every possible way, including business development, funding, and handholding them to go for a commercialization. Okay. What is your closing? Just one sentence I would like to add here. The global science and technology for global well-being. So that is actually the global science for global well-being is the theme for this year. Vasudhaiva Kutumbakam. Yeah, exactly. Okay. So not only with the welfare of the people. Yes. Ayam nijaha parovyeti ganana lagu chetasam. Udara charitanantu vasudhaiva kutumbakam. Science and technology for the global well-being. Okay. With NITE as well as across the globe also. There is no such border. Now there are 11 benefits of startups which they can avail if they start startups, and if they are registered with the Startup India portal. I would like to conclude our show with this. One is tax benefit. 3 out of 10 years income tax benefit they can avail. Provided tax benefit separate, they should register and get it. Second is tender participation. For that also some concessions are there, some tender concession, all these things are there. Then opportunity of government funding, as we already discussed. Participate in various government schemes. Then to participate in startup grand challenges. Then they will have prizes also, startup grand challenges. Then easy winding up. If they don't want exit, also made easy. Next, connect networks through various programs. Connecting network also it can be possible. Then self-certification, rather than depending on somebody, self-certification they believe. Rebate in patent filing, we have already told 80%, up to 80% they give rebate. Rebate in trademark filing. Then business opportunity. There is enormous business opportunity for startups also. Lot of startup exhibition, startup show. Really recently there was in IIT Madras also, there was Startup India event, excellent event. I also attended that event, and we could get a lot of latest information and benefits also. Thanks to our startup ecosystem, and thanks to both our central government as well as Karnataka also, they are doing lot of efforts for promoting startups and startup ecosystem, and by nurturing them, by supporting them, by giving them seed funding also. Really for youth, now only they should make up their mind to start startup. Remaining all systems are in place. So I request all the youth, instead of going for seeking job, you can be the job providers and you can become a successful startups in the coming days. Sarve janaha sukhino bhavantu, samasta sanmangalani bhavantu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇದೇ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆ 207 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಡಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ನಮ್ ದನಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ರು ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರ KBL ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ. ಕಾರ್ಡು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ರೈತರು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್